taarifa ambazo zimeweza kujiri kutoka sehemu mbalimbali ili uweze kumakinika popote ulipo. Mpenzi mtazamaji, katika siku hii ya leo visa 247 vya corona vimeweza kuripotiwa na kufikisha jumla ya visa 7188. Maambukizi ya COVID-19 nchini, mpenzi mtazamaji, Nairobi imeweza kuripoti visa 153 kutoka kwa idadi hiyo ya 247. Kaunti ya Mombasa ikiripoti visa 35, Kajiado visa 15, Busia 12, Uasin Gishu visa 4, Machakos 4, Garissa visa 4, Murang'a visa 2, Nakuru visa 2, Siaya kisa kimoja, Lamu kisa kimoja, Nyamira vile kisa kimoja. Mpenzi mtazamaji, maambukizi haya leo watu 2 wameweza kufariki dunia na kufikisha jumla ya waliofariki kufikia watu 154. Vile mpenzi mtazamaji, watu 39 wameweza kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani na kufikisha jumla ya waliopona watu 2148. Mpenzi mtazamaji, sasa moja kwa moja tunakupa vidokezo vya yale tu ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo. Today, 247 people have tested positive for coronavirus out of 4,147 samples tested. Watu 247 waripotiwa kuwa na virusi vya corona, huku idadi ya visa vya corona nchini vikipita visa 7,000. Mambo hayapo sawa katika chama cha JUBILEE, asema naibu rais William RUTO. Na katika makala maalum tuliokuandalia, tutakueleza jinsi mwanahabari Mwanaisha Chizuga anavyosukuma gurudumu la maisha licha ya kupoteza kazi mara 2. Na sasa mpenzi mtazamaji, saa 1 juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu. Wakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Tusonge mbele. Taasisi ya utafiti nchini yasema kuwa takriban Wakenya milioni 2.6 wapo kwenye hatari ya kuambukizwa virusi vya corona. Hata hivyo, kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya, Daktari Rashid Aman, utafiti huo au kupaswa kutolewa kwa Wakenya wakati huu na kuwa idadi hiyo sio kamili kama ilivyonakiliwa na KEMRI. I have to say that one, the sample size is okay, fairly small. 2, it may not be perfectly representative of the country because these are samples from blood donors. We know blood donor samples, particularly at this time of the pandemic, are biased in a way because most of the samples that we are getting right now in the blood donor bank is people who are donating blood for their relatives who may require blood transfusion. And when that is not the case, even then our blood donation mostly comes from volunteers in the younger age groups, school children going, university students and so on. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele. Naibu wa Rais William RUTO amekiri kwamba mambo hayako kawaida katika chama tawala cha JUBILEE jinsi ilivyokuwa kwake hapo mbeleni. Mwandishi wetu Calvin Chitwa sasa anatudadavulia taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa mazishi ya mzee Ngososei Tarus katika eneo la Chepkatet, kaunti ya Nandi, Naibu Rais RUTO amesema licha ya changamoto hizo zote, kuna haja kwa viongozi kusalia na umoja kwa minajili ya maendeleo ya taifa. Wana JUBILEE na Wakenya wote tusikubali kurudi katika siasa ya migawanyiko na ukabila. Sote vile tulianza 2013 na tukasema hatutaki tena kisirani na mambo ya siasa ya ukabila. RUTO amezungumza baada ya kimya chake cha muda mrefu kufuatia kuachishwa majukumu muhimu kwa wabunge wanaomuunga mkono katika bunge la Seneti na lile la kitaifa. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi, kuna changamoto
katika vyama, kuna changamoto katika taifa, lakini sisi wote tujue ya kwamba mahali ambapo tutafaulu ni pale tukifanya kazi kwa pamoja, tukiweka undugu na urafiki kama Wakenya, ndio tuweze kwa pamoja kushughulikia changamoto zetu na mahitaji yetu yote. Ruto amewahimiza Wakenya kutopoteza mwelekeo wa kufanya kazi pamoja kutokana na mvutano wa kisiasa katika chama cha Jubilee, huku akiwahakikishia wapinzani wake kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2022 kwamba bado ako imara. Calvin Chitwa, runinga ya TV47, kaunti ya Nandi. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunaelekea magharibi ya Kenya, na ni kuwa wasomi na wataalamu mbalimbali katika kaunti ya Vihiga wamekongamana kwa lengo la kutoa mwanga na uhamasisho miongoni mwa wakazi wa magharibi ya Kenya kuhusu ripoti ya BBI, huku wakipuuzilia mbali muungano baina ya Wycliffe Oparanya na Eugene Wamalwa. Mwandishi wetu Mulindi Kare anaripoti. Ni katika ukumbi huu eneo la Ebusakami ambapo wasomi hawa wamekongamana kwa lengo la kuelekeza jamii ya magharibi ya Kenya kuhusu BBI baada ya kuhisi kuwa wanasiasa wanapotosha umma. Viongozi wakizungumzia BBI wanazungumza tu juu ya ofisi ya rais, ofisi ya prime minister, deputy prime minister na kadhalika, hizo ofisi chache tu. Lakini sisi tu vile tumesikia na tumesoma ile ripoti iliyokuwa ya task force, tumeona kuna mambo mengi zaidi. Kwa mfano system ya uchumi, economic model, tunatarajia vile ile ripoti ilipropose labda hata imetengezwa mzuri zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Wasomi hawa wanashikilia kuwa kutokuwepo kwa nakala kwa wananchi kunatoa fursa ya kipekee kwa wanasiasa kutumia BBI kama gurudumu la kisiasa kwa manufaa yao binafsi. Tutakapopata ripoti ya BBI, tuisome, tuielewe, mimi mwenyewe nielewe, niwaeleze wanaonisikiza inasema nini, badala ya kutegemea viongozi watuambie, hasa viongozi wa kisiasa ambao mara nyingi wanatupotosha. Sitaki niambiwe kwamba inasema hivi fuata. Kwa vile kwa sasa tumedanganywa, tumeambiwa kimakosa kwamba BBI inahusu makamu wa waziri mkuu na rais. Na nafahamu mimi mwenyewe nilitoa maoni hayakuwa kuhusu hizo vitu viwili. Hata hivyo, wasomi hao wanasema hawatambui ushirikiano baina ya gavana Wycliffe Oparanya na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, wakieleza ni ushirikiano ambao haulengi maslahi ya wakazi wa magharibi ya Kenya. Systematic process of mobilizing and organizing Western, so that the engagement in this process is from an informed point of view. Because otherwise, if we don't do this, then this politics of whirlwind politics, either you are this way or that way, tomorrow that way or this way, it's going to sweep people. And before people know it, some decisions will have been made and they bind people. Mulindi Kare, TV47, Kakamega. Na shukran sana mwandishi wetu Mulindi Kare kwa taarifa hiyo. Sasa tunazidi mbele na taarifa ni kuwa serikali ya kitaifa inaendelea kushirikiana na serikali za kaunti kuhakikisha miradi ya maendeleo inaafikiwa kote nchini. Haya yanajiri baada ya viongozi kutoka kaunti ya Murang'a kufanya mkutano na serikali ya kitaifa kujadili maendeleo katika kaunti hiyo. Mwandishi wetu Eli Lugova alihudhuria na sasa anatuarifu. Katika kikao kilichoongozwa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i pamoja na viongozi kutoka kaunti ya Murang'a, amesema serikali ya kitaifa itajikita zaidi kuhakikisha inafanikisha miradi ya maendeleo kote nchini kwa kushirikiana na serikali za kaunti. Waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i anasema vikao baina ya serikali za kaunti na kitaifa vitaendelea kote nchini. So we will stay on this trajectory, so as they have said, and we commit that we will ensure the resources go to what they are intended to, and we will ensure that the development is delivered as we have been required and we are expected to do by our head of state and by the people of Kenya, as it were. I thank these leaders. We've had very cordial discussions, and as you have noticed, this is not the first time. These are the kind of discussions we're having recently with leaders across the country. Viongozi kutoka kaunti ya Murang'a kwa upande wao wanaitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha inaweka mikakati zaidi ya kuinua kilimo katika kaunti hiyo, haswa uzalishaji wa kahawa na kuimarisha huduma za kiafya. For Murang'a County, we thought of having this meeting to discuss issues development. We have discussed issues concerning roads, we have discussed issues concerning health, we have discussed issues concerning education, and we are very happy for the work that has been done by His Excellency in our region. He has emphasized on the issue of Kennedy Matiba Hospital.
which was committed by the President some times back. And this is the spirit. So our next step is that we shall now do a review session in Murang'a, whereby as leaders we come together, we review together, and then we hit the ground. We go and directly appraise activities on the ground, and we agree on what needs to be done for those activities to happen. Vikao vya kujadili maendeleo ya serikali nchini vinawadia huku Rais Uhuru Kenyatta akisalia na miaka miwili katika kipindi chake cha uongozi. Eli Logova, TV47, Nairobi. Mpenzi mtazamaji, sasa tunaelekea kaskazini mwa Kenya ambapo naibu wa chifu katika mji wa Wajir amefikishwa mahakamani kwa kosa la ubakaji. Naibu huyo wa chifu anadaiwa kumnajisi msichana kutoka katika familia yake mwenye umri wa miaka 13. Mshukiwa huyo aliomba koti kumwachilia kwa dhamana, ila upande wa mashtaka uliomba mahakama kutompa dhamana kutokana na ushawishi wake katika eneo hilo. Hivyo kutangamana kwake na raia kungeathiri kesi hiyo. Dhamana yake itasikizwa tarehe 8 Julai mwaka huu. Mahakama iliamuru mshukiwa huyo kuwekwa rumande katika kituo cha polisi cha Garissa. But I have no influence about anybody on the ground. I have no group who are following me up. I have no group because I'm an administrator. So my request is, Your Honor, from your honored chamber, I request a bond. Honor, we are opposing bond. The reason being the accused person is a public servant who is currently serving as an assistant chief of Arbakeramso sublocation within Wajir County. And Your Honor, the accused person, owing to his office, is a person of influence within and beyond his sublocation. And Your Honor, since this matter was reported to the police, there has been a lot of tension and demonstration due to his influence and the position that he holds. And the demonstrations have stretched beyond his sublocation up to Wajir County headquarters. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameapa kuendeleza mchakato wa kubana michezo na kampuni za ubashiri nchini. Matamshi ya waziri Matiang'i yanawadia baada ya bunge la kitaifa kuweka sheria ya kupunguza ushuru unaotozwa kampuni za kamari na michezo mingine ya ubashiri, huku akiahidi wizara yake itapendekeza marekebisho katika sheria hiyo. And we are going to remain strict. Where challenges have been in the past, and I think it's fair to be very sincere with the public, challenges have been at the licensing point, where we have licensed people in the past who ought not to have been licensed in the first place. And since a year ago, we have walked away from that. No one has got to worry. So many people have called me, religious leaders, faith-based organization leaders. I just want to assure everyone, we are not going back on that policy. We want sanity to prevail in the country. That thing was very badly managed in the past. It almost destroyed our families and our children. We will not go back to it. And under no circumstances we are going to allow that kind of madness to continue. We cannot allow, criminals, money launderers, from some places in Eastern Europe to come and do in our country what they can't do in their country. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo tunayachukua mapumziko mafupi tu, lakini nikiangalia kwenye Facebook TV47 Kenya, naona hapa anasema anaitwa Lil Kim Vic Kimathi, tuned in Juba well watching TV47 live from Unimis. Mwingine hapa anasema anaitwa Honorina Mrema watching from South Sea, asante sana. Munyiri Waya anasema watching from Thika. Mwingine hapa mwisho anasema anaitwa Geoffrey Kosgei, tuned in hapa Karen. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, zidi kuwasiliana nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, arafa fupi nambari inapita kwenye runinga yako hapo, na vile vile kwenye Twitter @TV47KE, akaunti ya kwangu @Josh Onsare. Sasa tunachukua mapumziko, lakini tunarudi na
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuzidi kukujuza ambayo yanazidi kujiri. Wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za UPEO wa TV47. Tukisonga mbele na taarifa zaidi katika makala maalum, ni kwa mitaa mingi ya mabanda hapa jijini Nairobi hulimbikiziwa sifa mbaya kutokana na visa vya uhalifu, utovu wa nidhamu, utumizi wa mihadarati na maovu mengine mengi tu. Lakini mtaani Mlango Kubwa, eneo bunge la Mathare, vijana kadhaa wamejiunga kwa kikundi kimoja kwa jina Mathare Empire na wanapania kubadilisha hulka hii. Mwandishi wetu Mwangi Maina alikutana na vijana hao na sasa anatuandalia makala hayo. Mtaani Mlango Kubwa lipo jumba moja ambapo utawakuta vijana wakijibidisha na kazi tofauti, mojawapo ikiwa sanaa ya uchoraji. Vijana hawa kwa jina Mathare Empire walilichukua jumba hili na kulitengeza vilivyo baada ya ujenzi wake kutokamilishwa na huduma ya vijana kwa taifa NYS mwaka wa 2017. Vijana hawa wanaeleza jinsi walivyokuja pamoja baada ya kukumbatia talanta zao. Watu ni hii passion ya muziki tu, yani push yani tulikuwa artist different mtaa, yani tunataka kudu muziki, hakuna watu tunaweza angalia, hakuna industry yani huko Mathare kabisa. So tulikuwa tuna meet, tunadai jamaa tunafaa tukue kimoja kama wasanii yani huko, unaona. So pole pole ilianza tu hivyo tu, tunakaa pamoja, tunaanza kuroga mabiti zina roll yani, unaona, hadi tukajipata yani imegrow tu yani, unaona. Niyo passion ilitupush sana. Then tulikuwa hatuko najua ati itakuja ikuwe Mathare Empire. Ile tu tunakutanaga tunaimba. But one day kakuwa tunaweza kama pamoja. Ikiformiwa nilikuwa yani kusuggest jina nini. Hatukujua itajafika huko. But ikakuaga tu. So kitu ilinileta first nilikuwa dhani game ndio msanii peke yangu Mlango. But nikakuja ngoja tuko wengi yani, kumbe watu wao waga wengi. Sasa hii kanibamba, nikaona the more tuko wengi hadi kulipa studio. Thought yangu ilikuwa hivyo, yani kulipa studio itakuwa cheap. Kijana huyu ni mchoraji hodari. Anasema kuwa kipaji hiki alikirithi kutoka kwa mamake marehemu na sasa talanta hii ndio humpalishe. Inheritance ilinirukia na mother ndo alikuwa sculptor, lakini alidai. So after kudai kabaki ikaingia ndani yangu. Ndio yangu ilikuja na more package. Naweza do mosaic, naweza do painting, mini fashion designer, furniture designer. Anasema kuwa angetaka kuwafunza vijana wengi, lakini wengi wao mtaani hawajitumi. Anahoji kuwa watu wengi hawajui dhamani ya michoro ya rangi. Hiyo saa zingine unaangalia tunaona bado uko nao, bora uwai, you still get so ile do inakuwa uwezi buy materials zingine zile unahitaji, na bado ama asla kubai vitu kaa hizi wanataka wabai na do kidogo yenye hata hizi kusustain. But ya muhimu usema ni bora msee amebaya mpeleka kwa keja yake, huyo ni ambassador. Kuna msee atakuja tu kwa keja yake atafika be. Kelvin Gong ambaye ni msanii anasema kuwa kikundi hiki kimebadilisha maisha yake pakubwa. Akilinganisha na hapo awali, anasema kuwa maisha yake ni heri. Nimepata benefits mingi. First, ni help kujilan, kujijua. Bado ikanifungua macho sana in music industry. Vitu ka events ama kudeal na watu tu ki-community. Ama imagine kitu na kuifuata, unaona. Hizo ndio vitu unaweza sema Mathare Empire imenihelp nazo. Vijana hawa wanasema kuwa wanataka kubadili sura na hulka ya mitaa ya mabanda kwa kuwaleta vijana wengi pamoja. Yet yetu hatujifanyii tusaidie tu si peke yetu. Unaona. Yet tunaidu isaidie community. Ile mto yana grow, ile ndio unaona imefika mahali atuchori tu kwa vitabu zetu za sketching pad. Tumefika hadi mahali tunaweka hadi kwa ukuta yani hizi yani communicate na watu ione mtaa pia kuna the beauty side of Mathare yani, unaona, si ati tu ni takataka pekee unaweza kama hapa uone. Utaona takataka but tunaona pia rangi yani pia, unaona. So hii mtaa pia kuchange ndio change ni sisi. Nizi ati zetu. Unaona, so ni wakati ukijua najitafutia pia, lakini na jukumu hii ya community pia. First tuko na graffiti. Siku hizi ziko kibao sana. Muziki at least sasa tumeanza kuwa na
emergency group zingine akaza gengeton, tukawa wakali wao ni wasewa huku. Tukianza show za wako hadi wanajua watajaimbo, walikuwa wadogo watoi, lakini tunakaa tunaona siku hizo wanadu. So unaweza sema siku wanao wamegrow ni kama part of influence. Juu si hatukuwa na ati watu tungeangalia tuwafuate in terms of art ama nini. Seth Ndikwae ambaye hapo awali alikuwa kijana wa kurandaranda mitaani anasema kuwa ushirikiano wa Mathare Empire umemsaidia kwa usanii wake. Kiongozi ni mwizi na bado na mti amekufanya duanzi, no wando fikiri nadhani ni lini utafika hapo juu, na ukifanya kazi maziwe kufiki, ni heri Johnny Bonge na mwenye amedozi kuliko West, na una hata ndoto na muita mkubwa mara tena boss, na shida yako kwake ni nyenye. Anasema kuwa anataka kuleta sura mpya kwa uimbaji mtaani wa nyimbo zilizoshika kasi za gengeton. For now in Kenya sana utapata mtu akisema tu gengeton is all about drugs, sex and maybe kukuwa arrogant, umanga. But since gengeton ni yetu, is the only thing, Sheng is the only language, gengeton is the only music tunaweza sema wa ghetto ama wa Kenya tumekama up with to the world. Dalma Sirongo ni kinyozi kwenye mtaa huu. Anasema kuwa tajriba hii alijifunza akiwa katika shule ya upili, lakini baada ya kujiunga na kikundi hiki, tajriba yake imejulikana zaidi. Mimi Mathare Empire, mimi ndo designer wa wasanii. Mimi ndo designer wao. Wakienda mashow kama nini mimi nakujaga na washughulikia na make sure kila kitu iko fine, na bado watu wengine kadhaa. Na labda mtu likufanya ujoin Mathare Empire? Mathare Empire nilijoin juu ina deal na art, naona. Na bado hii kivingine bado ni art, naona. Art ni kubwa, kuna wasanii na watu wa kuchora. Hata kuna kama hizi vitu nilifanyaga huku juu, hizi ni art bado, naona. So niliona juu na promote art, nikaona naweza join juu ni group ya mavijana tunasaidiana. Anaeleza kuwa kikundi hiki kimemsaidia kujikuza na tajriba hii, huku akipania kupanua biashara yake. Vijana hawa wanasema kuwa michoro hii kwenye nyuta za manyumba inafanya mtaa wao kupendeza, ingawa kuna watu wanaopaka kazi yao tope kama jaa hili la taka. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni makala safi tu kutoka kwa mwandishi wetu Mwangi Maina ambaye ameweza kuzungumza na vijana hao ili kuweza kubadilisha ile dhana potovu tu ya vijana kuweza kuwa vijana wa mitaa ya mabanda ni vijana ambao wamekosa maadili. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, mapumziko mengine ya pili mafupi tu, lakini sasa tutakuwa tunarejea tena na taarifa zaidi. Hivyo basi zidi kuganda nasi.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuweze kukujuza taarifa tendeti na sahihi. Benki ya Dunia imetoa ufadhili wa awamu 2 kwa kaunti ili kuimarisha sekta ya afya. Waziri wa ugatuzi pamoja na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya amedokeza kuwa awamu ya kwanza ya bilioni 1.4 kila kaunti itaweza kupata milioni 30. Kipindi hiki taifa linapambana na COVID-19, Benki ya Dunia imezipa kaunti ufadhili wa awamu 2, bilioni 1.4 ambapo kila kaunti itapokea shilingi milioni 30. This year we are happy to release to the counties level 1 of this facility, which is Kenya shillings 1.4 billion. And this is money that has already been disbursed to the counties, and the governors have already confirmed that the money has been received. Ufadhili huu unapaniwa kusaidia kaunti kuimarisha sekta ya afya ili kukabili janga la corona. Kaunti ya Kiambu ikipongezwa kwa juhudi za kujitayarisha kukabili virusi hivi. Most of this money is actually going towards improvement of our health facilities and improvement of health services. Congratulate Governor Nyoro. Kiambu County is one of the very well-performing counties. Isitoshe, awamu ya pili ya ufadhili huo wa shilingi bilioni 4.6 utagawiwa kaunti 38 ambazo ziliafikia vigezo vya matumizi bora ya pesa za awali. The second level 2 of this KDSP program is Kenya shillings 4.6 billion. But this is not going to all the 47 counties. It is being released to 38 counties that have qualified. Kaunti ya Nairobi na kaunti ya Taita Taveta hazikuwekwa kwenye orodha ya kaunti 38. Gavana Oparanya akihakiki matumizi bora ya fedha hizo. The counties will use this money to support the fight of COVID at the grassroots level. They will be more prepared, and I'm hopeful that all of them will be able to achieve the 300-bed capacity. As we release this money, we want to urge prudent use of this money. We want to urge that this money be directed towards improvement of focus on the response by each counties because of what lies ahead of us. Na mpenzi mtazamaji, kwa utaratibu zaidi tunasanzuka ili tuweze kuangazia
chaguo lako. Hivyo basi kila siku tuzidi kusonga mbele. Hivi sasa naarifiwa kwamba tunafaa kusanzuka na kuendelea na spoti. Kiungo Leroy Sane amejiunga na miamba Karibu tena mpenzi mtazamaji, tusonge mbele. Kamati ya Seneti kuhusu uhasibu wa fedha za umma, chini yake Seneta wa Kisii Sam Ongeri, imealika tume ya EACC kuchunguza miradi mbalimbali katika kaunti ya Kitui kwa ukosefu wa stakabadhi hitajika. Charity Ngilu amekabiliwa na kibarua kigumu kuelezea sababu za kutonakili katika mfumo wa IFMIS shilingi bilioni 1.5. Mwandishi wetu ambaye anafahamika kama Elizabeth Mutuku anatuarifu. Akifika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu uhasibu, gavana wa Kitui Charity Ngilu alijipata taabani kuhusiana na shilingi bilioni 1.5 zilizotengewa miradi mbalimbali japo hazikutumika na wala stakabadhi zake za matumizi hazikuwepo. If you were to go through those statements, the financial statement before us. Maseneta wakiibua maswali kuhusiana na miradi mbalimbali ya zaidi ya mabilioni ya fedha na kudai kuwa gavana Ngilu na maafisa wake wafuati sheria za kandarasi. There is clear and indefensible violation of law here. That's not contestable. What we are trying to look at, the method, all of these others, is from the response they have given us, which we are entitled to. But even this response, even if it was true, it still does not address this audit issue. This response, even if it was true, it does not. But even the response itself, even if it is true, it is still ridiculous.
The interesting part is I would want, as Senator Wambua said, to know these 26 suppliers, the justification and the reason that you have 40 wards. You have told us since we wanted agrovets that are within those wards, yet you went for 26 suppliers. And the justification you are giving is because it was expensive to have one supplier distributing these pesticides across 40 wards. Chair, I think there was a clear violation of the law. Gavana NGILU akisisitiza kuwa hakupewa nafasi kujieleza na afisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za umma. When we were in the cabinet, and I think we all agreed that we need to do everything that can give women and the youth an opportunity, but again within the law. That is just what we need to look at. Was it done within the law? If it was, then we can refer to the law. Hatua ya Gavana NGILU sawa na kaunti ya Kitui kutofuata sheria za utoaji zabuni sawa na ukosefu wa stakabadhi za miradi mbalimbali ikimlazimu mwenyekiti wa kamati hiyo Sam Ongeri kuagiza EACC kuchunguza kaunti hiyo. Because it's quite prevalent that an officer in your government has flouted all the rules and procedures pertaining to Procurement and Disposal Act. We have pointed to you Public Audit Act Section 62. What happens? And the sanctions thereof in 62(1). Mbali na hayo, kaunti Kitui inakabiliwa na madeni ya zaidi ya shilingi bilioni 1.1. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Shukran sana Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Na sasa mpenzi mtazamaji, kwa utaratibu wa hali ya juu, msambao wa COVID-19 ulimwenguni umeathiri uchumi kwa kiasi kikubwa. Humu nchini watu zaidi ya milioni 1 wakipoteza ajira, hali ambayo inazidi kudorora kila kuchao. Ila zipo mbinu za kukwepa maafa ya kupoteza ajira, haswa wakati huu wa janga la corona. Mwanahabari wetu David Muthoka alifanya mahojiano ya kipekee na mtangazaji nguli Mwanaisha Chizuga ambaye alipoteza ajira mara 2 kwa kipindi cha miaka 4 na kutuandalia taarifa hii ya kutia moyo kwa wale waliopoteza kazi au walio na hofu ya kupoteza kazi hizo kufuatia makali ya virusi vya corona. Tutazame. It's a very critical moment for them, for anyone who's lost a job right now. We have to make a decision. Ni sauti ambayo pengine ushawahi kuisikia au sura ushawahi kuiona kwenye runinga kwa zaidi ya mwongo mmoja. Umahiri wake katika utangazaji ukimpa hadhi miongoni mwa watangazaji tajika kuwahi kutuandalia taarifa. Ila uguji huu haukumwokoa dhidi ya shoka la kupoteza ajira mara 2 kwa kipindi cha miaka 4. Mwanzo mnamo mwaka 2015 na mnamo mwaka 2019. Sio mwingine bali ni mwanahabari Mwanaisha Chizuga. Na kwa maelfu ya Wakenya waliopoteza ajira zao kufuatia janga la corona kulemaza uchumi, wengi wameachwa bila mbele wala nyuma, wasijue la kufanya. Ila mwanahabari Mwanaisha Chizuga anasema kuna matumaini licha ya shoka hili kuangukia Wakenya na kuwaacha hoi. Unajua mambo mengine yanatokea katika dunia ni kufungua macho zaidi, sio kuvunja. Nilipotoka Media Max, nilipotoka KTN, nilianza hii kampuni yangu 2014. Kazi yangu ikaisha 2015. So nilikuwa tayari naeka kidogo huku na huku. Natumia muda hapa, natumia muda hapa. Muda hapa, muda hapa. Mathalan ningekuwa sina Ariana's Swahili Cuisine, ningekuwa wapi? Zile pesa ningekuwa nimepewa sasa, ndio na sasa mwanzo kufanya nini? Kutafuta. Lakini bahati nzuri muda ulipofika nilikuwa nishafanya biashara mwaka mmoja. Unajua changamoto zilizopo. Pengine kuna siku koje biashara kwanza miezi 6 ya kwanza ni migumu sana. Kama hauna padi pengine pa kuwekeza pesa, biashara nyingi huanguka. So ukianza mapema hata pale kama bado haijaanza kushika, hii pesa ya huko inafanya nini? Inakusaidia. Inafika wakati inakuwa level moja. Sasa unaamua nitaendelea hivi ama nitasukuma hivi, utoe nafasi kwa wengine. Na kwake safari hii ya maili 1000 ilianza kwa hatua moja. Kwa nikiamka mapema sana, saa 10:30 kwa kinikutoa kulima market pale.
alfajiri na magambuti yangu watakuta nimevaa. Nikaenda kiangalia bei ya viazi, bei ya nini, nikichukua mwenyewe. Hizo siku nilipokuwa nikianza, kwa sababu kwa lazima by saa 3 ni ofisini KTN kufanya kazi, na hoteli huko ilikuwa tayari nimeshaanza inaendelea. Kwa sasa ndiye afisa mkuu mtendaji katika mkahawa wa Riana Swahili Cuisine. Mwanaisha anasema kuwa kwa mfanyakazi yeyote kupoteza ajira ni kawaida, ila yeyote hana budi kukumbatia ajira za kando kando kama mbinu ya kukwepa athari za kupoteza ajira. Employment should be your side hustle, lakini your side hustle should be your day job, kwa sababu kama asubuhi masaa ni 12 unapeana 100% kwa kampuni ya mtu. Ikifika miaka 55 60 una retire, nguvu zimeisha. Ndio wengi wanasema acha nitoke sasa nikaanza kufanya biashara. Miaka 60 kufanya biashara kwanza wapi? Ujana wako, nguvu zako mko kisa kwenye kampuni ya mtu mwingine. Wengine watakulipa vizuri, fedha za kutosha, lakini zitatosha utakuwa na miaka mingine 40 tena kung'ang'ana kutengeneza pesa zile ambazo umekuwa ukitengeneza ama kuitengeneza maisha. Wengi walimzoea kwenye runinga, na kwake kuanza mkahawa binafsi ilikuwa ni mwanzo mpya. Sasa hizi niko na, before COVID nilikuwa nafanya kazi almost 23 in a span of 7 years. In a span of 7 years growth, from just selling viazi karai to running restaurant. But I had to start. Usipoanza huwezi kujua. Wengi wanaogopa nikianza nitafeli. Ndio vizuri. Na kama ilivyo ada, safari yoyote haikosi panda shuka. Ilibidi nipotee, nigongwe kule sokoni, nipoteze pesa nyingi sana, kwa sababu walikuwa wananiuzia kama mtu wa TV, sifanye biashara. But after 3 months nilijua. Na nilipojua naambia boss aibe hapana. Every time I feel low or lost, pray. Mweke Mungu mbele. Lakini omba ukimaliza nikumute. Toka. Labda ukipata nafasi. Mara nyingi unajua, mara nyingi mambo yanakuwa magumu. Unaona, kwa mfano mzuri. COVID ilipoanza, amka asubuhi umefunga. Unaona, ungekuwa si kawaida hapo ungekuja ukuta hakuna hata pahali pa kuketi. Sasa hizo wanaingia mmoja mmoja. Unaangalia kuna rent hujalipa, kuna wafanyakazi hujalipa, kuna suppliers hujalipa. Inakuvunja moyo. Lakini unajiambia tomorrow will be a better day. Mwanaisha anakiri kwamba kwa wengi wa Wakenya walioathirika na janga jipya la kukosa ajira, mapito yake ni funzo muhimu kwao. Anza ushindwe, lakini ulianza. Utakuwa umejifunza. Hata sisi nimefunga nyingi hoteli. Kufunga na kufungua yote kazi kwa tunafanya, nilianza kufanya. Nilianza South Sea. Nikafunga. Kaja hapo. Nikafunga ngine kukuti, nikafunga. No, lakini you don't give up. You keep on going. Sasa with COVID tumefunga karibu branches 2. Lakini sasa sifungi, sasa ndio nimemaliza. Najipa moyo sasa, najua when things get better I know there are chance to happen and be better. And that's the way to go. Maisha lazima uamue kusonga mbele. I know it is sad. Hata nikiangalia hivi nasikitisha. Because I know that feeling. So many of us were not ready. Lakini imeshaanza. What next? David Muthoka, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni makala ya kutia moyo kweli kweli, na iwapo ulikuwa umefutwa kazi ama unahofia kufutwa kazi, ni wakati muro kuweza kutafakari ni njia ipi kuweza kuifuatilia na kuweza kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, nikiangalia hapa kwenye Facebook naona mumezungumza, ambaye ni mtazamaji wetu. Mwingine hapa ananiambia kwamba anasema tuned in, anaitwa Kipkoech Kevin. Mwingine anaitwa Carol Kamau, anasema watching. Rinus Njugush anasema tuned. Mwingine hapa anaitwa Francis Mugo, anasema these figures look like not actual. Natumai anaangazia taarifa masuala ya corona. Vile vile mwisho hapa anasema kwamba anaitwa Juntrix Wafula, anasema tuned in. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa mtazamaji mwema, na vile vile kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha matangazo haya, na kuacha kwa kauli moja ambayo inasema kwamba unachokipenda kipende, usije ukakipoteza ukaanza kukitafuta ili uweze kukipenda. Thamini ulicho nacho. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairimo, wa kwetu wananiita Joashon Sare.
Saa 3 utaungana naye Linda Alela kukujuza taarifa tendeti na sahihi katika lugha ya Kiingereza. Kwaheri kwa sasa.